how the country is proceeding on the question of corruption. To have your speaker sanctioned on account of larceny. That she can no longer travel to UK. Take it from me, I've lived in Uganda, I know what happens in Uganda. The travel ban on the Speaker of Parliament, the Right Honourable Anita Among, it's not in any way related to the Mabati whatever saga. Baganda bange, olunaku olwaleero njagala ffenna tubeere bakkakkamu nga tutunuulira vidiyo eno nga bw'egenda mu maaso n'okubeera ng'etambula. Buli omu waali ekiyinza okwewunyisa ennyo kwe kulaba ng'abakungu ba gavumenti kaakati buli omu atambula ali mu kusattira. Oluvannyuma lwa sipiika okumussaako envumbo kaakati njagala olabe bino by'obadde obuusizza amaaso naye ate nga bikulu. Daba okusika omuguwa wakati wa Honorable Ssekikubo. Nkugambye bino eno nno bikaabya amaziga. Weesibe bbiri gwe nno omutiitiizi kubanga wetugendera ate waliwo ka vidiyo akalumika sipiika mu kubeera nga yenyigira mu buli bw'enguzi ate nga kanoko kakambwe nnyo nnyini ddala. Nkusaba busabi vidiyo eno sooka ogimpere like nga bwe yenkola yaffe etambulire ddala etuuke ne ku oyo yandyagadde ogenda mu maaso n'okubeera ng'agifuna mu ngeri y'emu. Nkusaba gwe yasubscribing edda weebale nnyo nnyini ddala atannaba nkusaba osubscribinge. Sheikh Ashraf Dembe musomi wa ddwa gwe tutambula naye mukubireko okusimu esembeyo 11 tukwasaganya ensonga. Njagala nzikirize nsooke nkuweka vidiyo kano ate era tugeyongereyo mwattu ensonga tuzikwasaganye. How the country is proceeding on the question of corruption. To have your speaker sanctioned on account of larceny. Larceny is such a grave matter. What is the rest of the country now? Probably I think they are now touching on the speaker to tell us as a country how we are proceeding. A speaker of an institution, the third arm. So I think, Right Honourable Speaker, when issues of corruption arise, why don't we get the opportunity to discuss them and for government to handle the same to its full conclusion? This is the problem. We are stuck. We cannot even present our voices to be heard well because the issue of the iron sheets was greatly mismanaged. It was greatly mismanaged. The Rugorobis, the Chitutu, the Nandutus were those arraigned before court. And to me, having cabinet ministers and ministers attending court, then in the afternoon they go to attend cabinet. What indicators are we giving to the international community? So for me, on the question of homosexuality, I want us to desegregate it. That one we all stand together. But on the question of corruption, all members, I beg your indulgence, that we must tackle it. We can't let it go. The other day we had an opportunity to look at ourselves as Parliament. When the issue of the handshake, the service awards came, Right Honourable Speaker, have never given us the opportunity to debate it. Despite my constant standing here, can we have a look at ourselves? Or must we hide ourselves now in the same cloak? For me, I'm not part of that. If the UK is sanctioning and targeting the corrupt of this country, it's because we as a country have failed. We have let down the people of Uganda. Where everybody knew, some ministers said that the anarchists came through their windows to their compounds and they were let scot-free. The unfortunate ones, the 3 were arraigned before court and others are continuing to occupy the front bench. And the president made a very simple promise. I'm going to follow them. I'm going to follow them. Where is the following we were talking about? So to me, honorable members, Right Honorable Speaker, you better seize the opportunity. Seize the opportunity and say no to corruption. Lead the way so that as a country we can stand by you. But when this institution is full of loopholes, the allegations of corruption, the service awards abound, and we cannot debate them, we cannot discuss them, what should we do? It is only seeming that now the foreign countries are the ones doing the job we are supposed to do.
So I don't want members to hide about sovereignty of the country. They cannot search. Yes. Honorable government, you respond on the issues of the handsheets, but I'm telling you, the foreign country cannot. We're a sovereign country. I mean, UK cannot come and run our country. They cannot. Speaker Anita Among nkugambye ye ku luno bamusudde mu kawunyemu. Omubaka Ssekikubo agamba nti ekituufu kiri nti ng'eggwanga tulemereddwa okwasaganya enguzi, twetaaga bwetaazi mpozi Katonda kugituyambako. Bino nno Anita Among abyegaana nti ye talina buli w'enguzi bwe yali yenyigiddemu okuggyako okubeera nga omukazi nti bamulanga bwemage, era agamba n'ensonga ya kisiyaga. Juwero Ssennyonyi Lop agamba nti mukadde gundi leka kwebuzaabuza ng'afuka anaaba, ekituufu naawe okimanyi kiki kye wakola. Honorable Speaker, the issue of sanctions. In your communication, Honorable Speaker, you said you are not bothered and you don't care about these sanctions. In fact, you mentioned that the only visa you are concerned about is the visa to Bukedia. And so you don't care about the visas to the US and to the UK and so on. I'm now surprised why then you seem very bothered. Because if you say you only care about a visa to Bukedia, why do you seem very bothered and angry about this issue? I think it should not bother you. I am not bothered at all. I am talking for 48 million Ugandans outside there. And that's not the issue. For me, my concern is, if you're saying you're only bothered about a visa to Bukedia, then you shouldn't be consumed by this issue, right, Honorable Speaker? You shouldn't be, because you also seem to be rallying us to join you in being angry over this matter. Because your concern is Bukedia, right, Honorable Speaker? Kituufu kiri nti amazima go galabika era nga buli omu agamanyi. Ensonga ya musajja mukulu Mathasi Mpuga nsamba ey'okugala mu maaso n'okubeera nga beegabanya aba commissioner 1.7 billion bwe bagireeta mu Parliament wano, era we bagambira Ssekikubo nti yogera whatever nonsense you want, nti yogera kasasiro ina gw'oyagala. Kaakati nno wano we bapakwatidde ku lunyoso oba ne bagamba nti kino kye bayita okubeera nga bayiye ekiwundu bakiyeemu omunnyo. Kaakati awo wennyene njagala nkutegeeze nti sipiika agamba nsonga za bisiyaga. Kakati Frank Gashumba avuddeyo n'akuma omuliro. Bino bya mpuna okisanga mu Uganda. That she can no longer travel to UK. Take it from me. I've lived in Uganda. I know what happens in Uganda. The travel ban on the Speaker of Parliament, the Right Honourable Anita Among, it's not in any way related to the Mabati whatever saga. Personally, I believe her stand on LGBT community or LGBT laws. Yes, it's true, Anita Among presided over a parliament of Ugandans. These MPs were elected by Ugandans. And I think 90% of these MPs said no. And they passed the law. The LGBT sympathizers went to the Constitutional Court. And the Constitutional Court also pronounced itself. If they are saying they slapped a travel ban on Anita Among because her name was mentioned in Mabati, it's unbelievable. It can't be true. And by the way, even the ministers that were mentioned in the Mabati scandal, their matter is still before the courts of law in Uganda. No court has pronounced itself on the suspects of Mabati in Uganda. So personally, I believe she's being victimized because of her stand on the LGBT community in Uganda. Personally, I know that there are LGBTs, people in Uganda, they are gays in Uganda. That's a fact. And nobody has ever killed one. We know them. We know so and so. He's a gay. We know them, but nobody has ever scratched or attached or demeaned one of them. So personally, I believe they are just victimizing her because of her stand. Don't be fooled that these sanctions by the government of UK
to ban Anita Among from traveling to UK, the idea that fighting corruption, that's a lie. If the government of UK was serious on fighting corruption, no government official would be traveling to UK, from ministers and all technocrats. Actually, I'm appealing to the government of UK. If you want a list of people who have successfully looted this country, I have that list, and I'm ready to avail it to you and see if you will act on them. So don't fool us. You slapped a ban on Anita Among because of her stand, because she presided over a parliament that passed the laws that are in line with our culture. And by the way, my brothers in Europe, you have the right to live the lives you live, and the Africans too have the right to live the lives you want to live. Frank Gashumba yagamba nti bino byonna okaliga speaker byesigamye ku nsonga y'abisagane. Tuwebuuza ye abaffe ku babaka bonna abagenda mu maaso n'okubeera nga bassa omukono ku tteeka eryo, lwaki bonna Bungereza teyabasaako nvumbo? Kakati nno musajja mukulu, basajja mivule, nkugambye ku luno omuvule gugenze ne gufuuka epaapaali, agambye nti ebyo byonna ebigenda mu maaso Kyagulanyi kwe kuli n'abaana ababanja kabaka n'agamba nti mwenno Kyagulanyi nti ateesa kuwamba Bwakabaka. Ne neebuuza naye oba abantu abamu olumu tuba tutegeera oba oliawo olumu nga kutegeera kubula. Nze basajja mivule bwadde n'ensolo nkambwe ayagala ensi ye Uganda ng'Abaganda bwe baagala Mengo. Waliwo abavubuka wano mu Buganda abavuddeyo okutandika okubanja Kabaka nga bagamba nti Kabaka yafudde, Katikkiro Peter Mayiga aganye okubika, aganye okubawa omulambo gwabwe. Abavubuka abo ali emabega waabwe ye Kyagulanyi nabagamba nti Kyagulanyi muyeekera ayagala kujjako gavumenti ya President Museveni ng'akozesa okuyiwa omusaayi. Kakati Kyagulanyi bwe yategedde nti bazadde n'ab'eŋŋanda z'abavubuka bali abaasibibwa abakyaganye okuteebwa batandise okwogera ne Balamu minisita waffe Barugaharo w'abavubuka, batandise okwagala okuteesa ne gavumenti, n'akimanya nti essaawa yonna abavubuka abo bagenda kubata, ajja kubeera nga takyalina bantu bafunirako ssente okuva mu bazungu. Kakati atandise okukunga abavubuka ng'ababuulira ebigambo eby'ekisiru nti mubanje omulambo gwa Ssaabasajja Kabaka nti yafudde. Katikkiro Peter Mayiga avuddeyo n'ategeeza ensi nti Kabaka yagenda kumujjanjaba. Abamujjanjaba ebweru ne bagamba nti ogira obeera wano tukwetegereze nga bwe tukujjanjaba, nga bwe tukwetegereza buli wiiki, nga tekisoboka kudda e Uganda n'alinya ennyonyi n'addayo, n'akomawo e Uganda n'alinya ennyonyi n'addayo, kubanga Obwakabaka tebulina nnyonyi yaabwo nga kibeera expensive nnyo, ne bamukuumirayo eyo ebweru gyali. Kakati Kyagulanyi atandise okukunga abavubuka ng'ayagala ebitongole by'okwerinda bibakwate. Bwe bibakwata yabagambye babirwanyise. Bwe babirwanyisa nga babikuba amayinja, babikuba amacupa n'ebbomu enkolerere, ebitongole by'eddembe bijja kukozesa amaanyi mangi omuli n'okubakuba amasasi. Abanaafa Kyagulanyi akuba ebifaananyi abiweereza abazungu abalage nti mulabe Mwami Museveni bwatta abantu, ye bamwongere ssente. Mwalabye embaga muganda wa Kyagulanyi gye yakoze, mwagirabye. Bagamba nti Uganda ekulukuta musaayi, mu nsi ekulukuta omusaayi mukoleramu mutya embaga? Bagamba nti Mwami Museveni ssente zonna zonna azibbye azimazeemu mu ggwanga, ye ne baganda be ne bakoddomi be. Embaga ze bakola eza buli mwezi, eza buli mwaka, ssente bazijjawa mu nsi erimu ssente nga zonna Mwami Museveni azibbye azimazeemu. Temugenda mu bintu bya Kyagulanyi. Abavubuka mbagamba temuyingira mu bintu bya Kyagulanyi. Kyagulanyi agenti wa Setaani akola ssente ng'ayita mu musaayi gwammwe oguyiika, akwate vidiyo akole firimu ze abazungu bamuwe ssente ng'alaga Museveni bwatta abantu. Tugenda kubakwata, tugenda kubakuba, tutegesa abakubi b'emiggo 8. Tetugenda kubasiba, amakomera gajja kujjula. Tugenda bakuba bukubi emiggo, tetugenda kubasiba. Temugeza ne muyingira mu bintu bya Kyagulanyi ebyokukola ssente nga akozesa omusaayi gwammwe oguyise ye n'agaggawala. Ekituufu kiri nti ku nsonga ezo sisobola kwongerako kigambo kyange yadde ekimu bwe kiti okuggyako mbasaba busabi munzikirize mbagambe nti ate era mubeere bulungi wamma mweraba. Gwe nno teeka mu comment section yawo kiki kyolowooza ku nsonga eno. Akuuma atakuumira mpeera, tusinkane
Mungu ng'asiimye wamma ate tukwasaganye ensonga endala.